In this Java tutorial, you're going to learn how to write and execute your first Java program. So let's open IntelliJ IDEA. Here on the home screen, let's create a new project. All right, on the left side, select Java and make sure Project SDK is not blank. So earlier we downloaded JDK or Java Development Kit version 12. That is why JDK version 12 is selected here. If you don't see that, make sure to select it from this drop-down list. All right, now let's click on Next. On this page, select Create Project from Template. So we're going to create a command line application, which is an application that we can run from the command line. It doesn't have a graphical user interface or a GUI. Now, I know a command line application is not as exciting as an application with a graphical user interface like a mobile app or a desktop app, but trust me, building an application with a graphical user interface is very complicated. So for now, we're just going to build command line applications to learn Java properly. Once you learn Java properly, then you can learn about building desktop or mobile applications with Java. All right, now let's click on Next. On this page, we have to give our project a name. Let's call it Hello World. Now over here, you can see the location of this project. So it's inside the IDEA projects folder. Now right below that, you can see the base package, which is set to com.codewithmosh on my machine. On your machine, it's probably going to be com.package. What is this? Well, earlier we talked about classes and methods. I told you that a class is a container for related methods. So we use classes to organize our code. By the same token, we have a concept called package, and we use a package to group related classes. So as our applications grow, we're going to end up with hundreds or even thousands of classes. So we should properly organize these classes into packages. Now, by convention, the base package for a Java project is the domain name of your company in reverse. So my website is codewithmosh.com. That is why I'm going to set the base package for this project to com.codewithmosh. Now, it doesn't mean that you should have an actual domain registered on the internet. This is just a way to create a namespace for our classes. So now every class that we create in this project will belong to this package. We're going to talk about packages in more detail in the future. So for now, just type a base package for your project. It can become .your name or whatever. It doesn't really matter. All right, now let's go forward. All right, here's our first Java project. Now, this code editor might look a little bit intimidating at first, but trust me, it's really easy, and you're going to learn about it throughout this course. On the left side, we have the project panel where we can see all the folders and files in our project. For example, on the top, we have the Hello World project. Inside this project, we have the source folder where we have the source code of our project. Now, in this folder, we have another folder that is com.codewithmosh. That is the name of our base package. And in this package, we have My goodness. this main file opened right side here. Now look at the name of this file. Hi, Sarcho. What's up, Daddy? Oh, File is main.java. So all Java files should have the Java extension. Okay. Now let's collapse the project panel by clicking on this icon. That is better. So see what we have here. On top of this file, we have the package statement, and this is used to specify what package this class belongs to. So the main class that we have here belongs to this package. Now this package statement is terminated by semicolon. So in Java, wherever we have a statement, we should terminate that statement with a semicolon. This is exactly like C# or C++. Now below this package statement, we have our main class, exactly like what you saw in the previous tutorial. So we have public class main with a pair of curly braces. Inside this class, we have our main method. So it's a public method, which means it's accessible from other parts of this program. It's static. We haven't talked about static methods yet. We'll talk about them in the future. For now, just remember that the main method in your program should always be static. The return type of this method is void, which means this method is not going to return a value. And here in parentheses, we have one parameter for this function. We can use these parameters to pass values to our program. Again, we'll look at this in the future. Now, right after this parenthesis, you can see the left brace, and this is where we write the code in this method. Now, by default, we have this line prefixed with 2 slashes. This indicates a comment. We use these comments to explain our code to other people.
So these comments don't get executed. Now let's remove ዳኒ them. አንዴ አቁመው እዚህ Go ጋር to bit of እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን በጃቫ ላይ የራሱ ስትሰሩ ላይክ ፓራሜተር ስንጠቀም በዳታቤዝ ላይ ጀስት የስቶር ፕሮሲጀር ላይክ ኮምፓይል የሆነ ስክሪፕት ነው። ላይክ የምትሰጠውን ኢንፑት በስቶር ፕሮሲጀር ሰጥተኸው አውትፑቱን ኤኒታይም አጌን ኤንድ አጌን ስክሪፕት እንዳትጽፍ የምትጠቀምበት በፓራሜተር ይሆናል። በተለያዩ ስቶር ፕሮሲጀሮች ነው የምትሰራው። ይሄም በዋናው ዳታቤዝ ላይ ስትሰራ ማለት ነው። አሁንም ሲያወራ በጃቫ ላይ ስክሪፕቶቹን እንዳለ ኮምፓይል አድርጎ በፓራሜተር የሚሰራው no really. So parameter I mean አሁን currently parameter እያስገባን አይደለም። function ላይ ነው usually parameter የምናስገባው። so ይሄኛው ምንም parameter የለውም። like argument parameterን ፓስ እያደረግንበት አይደለም። ግን return የሚያደርገው ይሄ is like void ነው። so it's not like function ከሆነ it's got to return something አይደለ ግዴታ። so this time return የሚያደርገውን ነገር እኛ ነን ውስጡ የምንሰራውን ነገር የምንነግረው ማለት ነው። so currently አሁን እያደረግን ያለ ነው so እቺ ፓኬጅ ዳንኤል ወይ እንትን ያረኳት እቺኛዋ so ይሄ ክላሳችንን ሆልድ የሚያደርግልን ሜን ክላሳችን በዳንኤል ስር እንዳለ ነውና so እንትናችን ፕሮጀክታችን ሄሎ ወርልድ ብለን ክሬት አድርገናል። ከዛ ኋላ እዚህ ጋር እነዚህ አናቸው አዳዲስ ነገሮች ልታያቸው የምትችለው so እቺ ሴሚኮለን ያው ጃቫስክሪፕት ላይም ስንሰራ ኤቭሪ ስቴትመንት ስንጨርስ ሴሚኮለን እናደርጋለን አይደል? ልክ አንድ ስቴትመንት መጨረሳችንን የምንነግረው በሴሚኮለን ነው ማለት ነው። so and ኮንሶል ሎግ እና ያለን የምንጠቀመው አለ አይደል? እንትን ላይ ጃቫስክሪፕት ላይ ኮንሶል ሎግ ብለን like ፋይል እንዲያወጣልን የምንፈልገው ነገር አለ። so እያንዳንዱ ነገሮች ኮንሶል ሎግ ብለን እንደምናወጣው እዚህ ጋር system out print ln which is print line kind of እንትን ነው እንለው እና ከዛ age ስለው so የage እዚህ ጋር variable ነው age-ን ያወጣል። later ስለው ደግሞ later-ን ያወጣል። so I can do ቀጥታ እንትኑንም አድርገን system out ብለን እንትኖቹንም ማድረግ እንችላለን። so system like I think is capital letter ነው so system.out dot print print line and እዚህ ጋር ልክ እንዲያደርገን you can do string ይሄንን we can say Danny ብለን እዚህ ጋር ከዛ ልክ ጨርሰን ሴሚኮለን እናደርጋለን። ይሄንን የሰራነውን አውትፑታችንን ለማየት ብንፈልግ so እነዚህን ኮመንት አውት ለማድረግ ልክ እንደ ጃቫስክሪፕት ኖርማል ኮመንት አውት እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። so አሁን እቺኛውን ለማየት ብንፈልግ too many characters in a character literal so okay I guess double quote ነው ማለት ያለበት ትናንሽ ለውጦች አሉት ከጃቫስክሪፕት ጋር so double quote ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ያቻ እኛ ኖርማል ሲንግል ኮትም ብናደርግ double quoteም ብናደርግ እንደ string ነው አክት የሚያደርገው so እንትናችንን ራን አድርገን ለማየት እዚች ጋር play የምትል በተን አለች ራን ማለት ናት so play ስናደርገው ኮምፓይል ያደርግና ራሱ ራን ያደርጋል ማለት ነው። so እዚህ ሰዓት የሆነ ነገር ስታል ኤረር ይመጣል ማለት ነው። so cannot find symbol method print lm oh it's lame not lm sorry so ይሄንን ካስተካከልኩ በኋላ ድጋሚ ራን ማድረግ አለብኝ እዚህ ጋር እንትን አይልም so I have to compile it again so compiling ማለት ምንድነው የተሰራውን ነገር አናላይዝ ያደርጋል። አሁን ጃቫስክሪፕት ላይ ስንሰራ እንዴት ነው የሆነው ልክ ቀጥታ እዛ ጋር የሆነ ነገር ኤዲት ስናደርግ አውቶማቲካሊ ራሱ ኮምፓይል ያደርግና ከዛ በኋላ ነው እንትን አውትፑቱን እዛ ጋር ኤረር አለው ምናምን ይላል። እኛ በዚህኛው ሰዓት ግን what's going to happen መጀመሪያ ኮምፓይል ያደርጋል ስላችሁ so ኮዱ ኤረር አለው ኤረር የለውም ምናምን የሚለውን ቼክ ያደርግና ከጨረሰ በኋላ ነው ራን የሚያደርገው so እዚህ ጋር አሁን እቺ ፕሌይ በተኗ ራሷ እንትን ስለምን አክቲቬት ስለማደርጋት ነው እንጂ where was the tool run so there is like run main debug so debug is like error እንዳለው ቼክ አድርጋ አይነት ነገር ነው አይደል so
let's do that. So debug scenario. So ምንም አይነት እንትን access is equal access ይጠይቀኝ ነው okay so debug አደረጋለን and 64 support with exit code 0 ላ okay let's run it so run ስናደርገው see ዳኒ ብሎ አውትፑቱን እዚህ ጋር አስቀመጣልኝ ማለት ነው ግልጽ ነው so እቺ string ናታ ኖርማሊ እዚህ ጋር string ነው ግን አንድ ካራክተር በላይ ሲሆን you cannot do like in the javascript ይሄ ትንሽ ስትሪክትነት ይወስዳል so like የምትጽፉት ነገር ትንሽ ስትካለው ኤረር ይሰጣችኋል ማለት ነው so እንደዛኛው አሁን ሲንግል ኮት ባረግለት ይሄንን አንደርስታንድ አያደርገው ለሲንግል ኮት አድርጌ ያንን ልክ ፕሌስ ለው so run ሲያደርግ የሆነ ኤረር ይመጣል so ካራክተር ሊትራሉ እንትን ነው ምናምን ነገር ይላል so እንትን ሲንታክሱ የራሳቸው ሮል አላቸው ለሮንግ ሲሆን ማለት ነው ሲንታክሱ የተለያየ እንትን ያለው so probably አንድ ቢሆን ይችላል ያስባለሁ yeah see አንድ ሌተር ሲሆን is okay single quote ብትጠቀሙ ከአንድ በላይ ከሆነ ይጋራ ቢዳብል ኮት ማለት ነው so basically እቺ console log ማለት ናት ምንም የተቀየረ ነገር የለውም ሌላው ምንድነው እዚህ ላይ አንድ እንትን ያላልናቸው እንትኖች ቫሪያብሎቹ ዲክሌር ምናረጋባቸው ዳታ ታይፖቹ የተለያዩ ዳታ ታይፖች እናቃለና so ምናቃቸው ዳታ ታይፖች ምን አሉ string አለ number አለ በጃቫ ሌላው ሆነ integer አለ አይደል so integer እዚህ ላይ ያለው actually አሁን ጃቫስክሪፕትን ስለሆነ የሚያውቁት በዛ አላማ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክር so javascript ላይ number ነው the whole number is like under number ነው like አይንጣጣል ሙሉ number ነው ከዛ ኋላ ሌላ array ምናምን ያለ ደግሞ like እነሱ እንዳሉ ሆነው ማለት ነው so አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ዳታ ታይፖች አሉን ማለት ነው javascript ላይ የተለያዩ ዳታ ታይፖች ናቸው የሚኖሩ so we can say java ላይ like java data types ብንል so እነዚህ ናቸው ብሎ ይነግረናል ማለት ነው so data type ላይ so byte የሚባል አለ short አለ int አለ long አለ float አለ double አለ boolean you already know boolean charm you already know it's a character አይደለ so አሁን ለየት የሚለው እነዚህ ፓርቶቹ ትንሽ ይለያሉ አሁን እነዚህን ጠቅላላ እንትን ላይ ካያችሁት ጃቫስክሪፕት ላይ ነምበር ናቸው አለቀ ነምበር so እዚህ ላይ ግን ነምበሮቹ ይከፋፈላሉ ኦኬ so it depend እንደምትሰጡት እንትን የተለያየ ይሆናል ማለት ነው እንደምትፈልጉት ነምበር ብዛት so byte ስትሉ ሳይዙ 1 byte ነው so whole numbers ነው whole number ማለት 0 1 2 3 ያለ የሚቆጠር አይነት ቁጥር ነው አይደል whole number so whole number ከኔጌቲቭ 128 እስከ 127 ድረስ ነው so ከዚህ በላይ ሊሆን አይችልም ከዚህ በታች ሊሆን አይችልም ማለት ነው ይሄ ባይት የሚባለው ዳታ ታይፕ አርጋችሁ ክሬት የምታደርጉት ከሆነ ማለት ነው ኦኬ ሾርት ስትሉ ደግሞ 2 ባይት ይወስዳል ይሄኛው in terms of memory ነው ያወራን ያለነው እነዚህ እዚህ መሃል ላይ ያሉት in terms of memory so 1 byte 2 byte 4 byte 8 byte ልክ አሁን ኮምፒውተራችን ይሄን ያህል ጊጋባይት አለው ምናምን እንደምንለው this is the memory it took like and variable create ስናደርግ ወይም declare ስናደርግ የሚወስደው byte so this is 1 byte በቃ literally 1 byte ነው የሚወስደው ሬንጁ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ነው ይላል ማለት ነው ሾርት የሚባለውን ደግሞ ዲፋይን ስናደርገው የሚወስደው ኮምፒውተራችን ላይ 2 byte ይሆናል ሬንጁ ከ32000 እስከ ፖዚቲቭ 32000 ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ያለ ያው so እንትኑ ነው and int is integer አይደለ so integer ደግሞ ሆኖ 4 byte ነው የሚወስደው ሜሞሪያችንን and it takes about 2 million አካባቢ ኔጌቲቭ እስከ ፖዚቲቭ 2 million ምናምን ድረስ ይይዝልናል ማለት ነው so ይሄንን ዲፋይን የምታደርጉት it depends on the የምትጠቀሙበት እንትን ለምሳሌ ከ1 እስከ 100 ያለ ነገር ከሆነ የምትጠቀሙት you can use just byte አይደለም
so byte የምትለዋን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ቁጥሮቹ የምትፈልጓቸው ቁጥር ከ1 እስከ 100 ከሆነ ይሄ literally አንደኛ ሴቭ ያደርግልናል ስፔሳችንን there is no point of declaring ይሄ long ምናምን integer ምናምን የሚለው it's like waste of memory ነው ማለት ነው የምንጠቀመው ቁጥር እስከ 100 ከሆነ ያለው literally እቺ መጠቀም አሪፍ እንትን ነው ማለት ነው አንደኛ memory ሴቭ ታደርጋላችሁ and space ያው ሴቭ ታደርጋላችሁ basically so ይሄንን እንትን ማለት ነው so integerም ስንል ልክ እንደዚሁ ነው long ስንል ደግሞ እስከ I don't know what this number is so እዚህ ድረስ ነው and float this is the different part እቺኛዋ ምንድነው ትንሽ ለየት የሚያደርጋት so point ያላቸው ነምበሮች ይኖራሉ አይደለ ዴሲማል ፖይንት ያላቸው so like 0.2 1.2 whatever ምንም አይነት እንትን ይሁን ፖይንት ያለው ነገር ከሆነ ዴሲማል ፖይንት ያለው ነገር ከሆነ የምትጠቀሙት always is going to be float and double so float እና double is just አሁንም የሬንጅ ዲፈረንስ ነው probably የሚኖራቸው so float ላይ 4 bytes ነው የሚጠቀመው ሜሞሪያችን this is fractional numbers የምንላቸው ማለት ነው አይደለም fractional number ማለት like 3/4ኛ ምናምን የሆነ አይነት የሚካፈሉ አይነት point basically ማለት ነው so sufficient for storing 6 up to 7 decimal digit so 0 point ብሎ ከዛ ኋላ ያለው 6 digit okay 0000 ምናምን 1 like 6 digit ማለት ነው so ከ6 እስከ 7 digit ያለ እንትን ሴቭ ማድረግ የሚችል ማን ነው ፍሎት እንለዋለን ማለት ነው ዳብል ስንል ደግሞ it's the exact same thing but much more bigger so ይሄኛው 15 decimal point ይወስዳል ማለት ነው okay so እንደዚህ ያደረግን ነው ዳታ ታይፓችንን የምንከፍላቸው so boolean you already know is just true and false ነው የሚወስደው character ነው and so this is it with data types የምንላቸው so እዚህ ጋር መተን ስንጠቀም ይሄንን እነዚህ ነገሮች ልክ 0.5 አሁን ጃቫስክሪፕት ላይ እንዴት ነው ስንሰራ የነበረው ቀጥታ var ብለን ነው አይደለ ምናውቀው እንትን ዲክሌር አደረግ ለምሳሌ ይሄን አንኮመንት ላድርገውና let's delete this ከዛ አሁን ዲክሌር ስናደርግ var እና this is variable ከዛ ኋላ age equals to 30.5 አይደለ so ልክ እንደዚህ ስንለው ነምበር እንደሆነ ነው assume የሚያደርገው እንትናችን ጃቫስክሪፕታችን ላይ it already know it's number ምን አይነት ነምበር ነው ምን ነምበር ነው ምናምን የሚባል ነገር ስለሌለ just ነምበር ነው አለቀ እዚህ ጋር ግን 30.5 የሚለው ነገር እሺ ይቀርቃይ እንመለስና እንደ ወደ ኋላ so እዚህ ጋር ልክ var age ብዬ instead of 30.5 if I say let's say again Danny እንበልና በጽፍ ይሄንን በኮቴሽን ውስጥ ባደርገው what's going to happen ይሄ variable ምንድነው ብላችሁ ምንድነው የምትሉኝ string ነው የምትሉኝ አይደል so data type የዚህ variable string ነው ብላችሁ የምትነግሩኝ ግን ያንን ነገር this system it don't know አያውቅም እንደዚህ አይነት ነገር okay so you have to define the variable before like ምን አይነት እንትን እንደሚይዝ value እንደሚይዝ you have to define እዚህ ጋር ቀጥታ ኖርማል ስንሰራ variableን ክሬት አድርገን value ነው የቫሪያብሉን ዳታ ታይፕ ዲፋይን የሚያደርግልን እዚህ ጋር በመንሰጠው value ማለት ነው so whatever you put እዚህ ጋር ነምበርስ ታስቀምጡ እቺኛዋ age number እንደሆነች አንደርስታንድ ያደርጋል እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ በኮቴሽን አድርጋችሁ እንደዚህ ሲጽፉ string እንደሆነች አንደርስታንድ ያደርጋል እዚህ ጋር ልክ array ስታረጉ array እንደሆነ አንደርስታንድ ያደርጋል so like ሌላም ያሉትን ዳታ ታይፖች ስትሰጡ የሚያደርገው ከዚህ ጋር አይቶ ነው አንደርስታንድ ያደርገ የሚቀይረው ማለት ነው what about now እዚህ ጋር ግን እንደዛ ብሎ ነገር አይሰራም so you have to define the variable first ምን አይነት variable ነክ so let's say it's double so double ነው እንላለን ከዛ ኋላ double ከሆነ it's a number see it's already giving me error አሁን double እንትን ብለ so click አድርገን I don't know how to see this error እንዲያሳየን እንዴት ነበር okay error ሲኖር it gives you a red line እንደዚህ ከዛ በኋላ ያንን ነገር ፊክስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው so double number ስለሆነ አንተ number ብለ ያው እዚህ ጋር see required type double ነው ይላል
ፕሮቫይድ ያረካው ግን ስትሪንግ ነው ይላል። አያችሁት? ሶ change the variable age type to string። ስለዚህ instead of እንትን ደብል ብለ ጻፍከውን አጥፋና ወይ ወደ ስትሪንግ ቀይረው፣ አለበለዚያ ደግሞ ቫይስ ቨርሳ ያኛውን ያስገባውን ቫልዩ ደግሞ ሌላ ቁጥር ሰጥ ነው። ሶ ይሄንን እንቀይራለን ማለት ነው። ሶ 30.5 እንላለን ማለት ነው። ሶ አሁን ደብል ኤጅ ቫሪያብላችን ነው። ዳታ ታይፑ ምንድነው ስትባሉ ደብል ነው ትላላችሁ። ቫልዩ ምንድነው ስትባሉ 30.5 ነው ትላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኤጅ ፕሪንት አውት አድርገን ማየት ከፈለግን እዚች ጋር እንመጣና the same thing እቺ system.println ምትላ ኤጅ ምትላለች። ሶ ኤጅ ዲፋይን ስትደረግ እንደዚህ አድርገን ነው። ከዛ ይሄንን መተን ድጋሚ we have to compile it and run it again። ሶ ራን እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ራን ስናደርገው የመጀመሪያው ዲ የሚለው ስለወጣ ይሄው ዲ ነው ወጣ። ከዛ በኋላ 30.5 የሚለውን ያወጣልናል ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ? Okay. So it's the same thing with this character አለን እዚህ ጋር later ብዬ this is the variable name value a ነው የተሰጠው። ከዛ ይሄንን አክቲቬት እናድርገውና ከዛ ይሄንን ፕሪንት አድርግልኝ ስንለው it's the same thing console log እንደማለት ነው ይሄ። ሶ ሌተርን ፕሪንት አድርግልኝ ስለው እንትን ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ ራን ሳደርገው ድጋሚ ዲ 30.5 and a ብሎ ቫልዩአችንን እንደዚህ ኮንሶል ሎጋችን ላይ ወይም እንትናችን ላይ ዲስፕሌይ ያደርግልናል። አንደርስታንድ አድርጋችኋል አይደል? Thank you Professor Dani. Where have you been? My goodness. Go for it. This is you guys are so lucky. እንዳለቁት ሰላሚና አለ ይሄው አለ እንዳለቁት ጠምጠም በሉ እንዳለቁ። ኦኬ ሶሪ ያ እንደዚህ አይነት የሆነ ሰውማ ካለ በጣም መደንብ ገብቷል። አንተ ይመጣል። ዝም በል ዳኒ በርታ። ዝም ብለህ ጠጣ ይመጣል። Sure. So let's see like next እንትኖች I mean he's going to go through this እነዚህ ላይን ግን ቪዲዮን እያየን ደግሞ ከኮማንድ ደግሞ ቪዲዮን እያየን አሁን ይሄን እየሰራህ የነበረው ያ ይሄ ባለፈው ትንሽ አይተነው ነበርና ሪፍሬሽ ለማድረግ መልሼው ነው። I see. Okay. So አሁን በኮማንድ ላይንም ይሰራል እና እነዚህ ነገሮች we can run እነሱን እንዴት እንደሚያደርጋቸው let's see እስቲ መጀመሪያ ትንሽ ቪዲዮን እያየን code to print something on the terminal. So here we're going to use the system class in Java. So capital S, system. Here in this tooltip, you can see the system class is defined in this package, java.lang or language. Also, look at this icon on the left side. This indicates a class. Now, inside this class, we have various members. We can use the dot operator to see the members defined in the system class. Now, the member that we're going to access is out. Look at the icon of this member. It's F, which is short for field. We're going to talk about fields in the future when we talk about classes and object-oriented programming. Now, what is interesting here is the type of this field, and you can see that on the right side. That is print stream. So print stream is another class that is defined in Java. So once again, we use the dot operator to look at the methods or members defined in the print stream class. The method we're going to use is println, which is short for line. Look at the icon for this method. So M indicates a method. Now we press enter and IntelliJ automatically adds these parentheses as well as a semicolon. So now with the code on line 6, we're calling or executing the print line method. Earlier I told you that inside this parenthesis, we can pass values to our methods. Here we want to print the hello world message on the terminal. So let's type double quotes and inside these quotes write hello world. So hello world is textual data. In Java, whenever we deal with textual data, we should always surround them with double quotes. Now we say we have a string. So a string is a sequence of characters. All right, so we're done with our first program. Now to execute this, we can click on this icon on the toolbar. Look at the shortcut. On Mac, it's Control and R. I always prefer to use shortcuts because they're faster. So Control and R. Now, IntelliJ is building our application and we can see the result in this little terminal window. So here's our hello world message. So that was our first Java program.
Next, I'm going to explain how Java code gets executed under the hood. Hey, Mosh here. I just wanted to let you know that you really don't have to memorize anything in this course. I've put together a comprehensive cheat. In the compilation step, IntelliJ uses the Java compiler to compile our code into a different format called Java by. So አንድ እዚች ጋር እንትን ማለት ያለባችሁ ነገር እቺ ትታያቸዋለች። ሰው አስትሪክስ ዶት ጃቫ ሲል ሰው እዚች ጋር ሜን ዶት ጃቫ ብለን እንትን ያላታለች አይደለ? እኛ ጃቫስክሪፕት ስንሰራ ኤክስቴንሽናችን ምንድን ነበር? ጄኤስ ነው፣ ጃቫስክሪፕት ነው የሚለው። ሶ ጃቫ መሆኑን የምትለዩበት ኤክስቴንሽኑ ዶት ጃቫ ከሆነ this is ጃቫ ነው ማለት ነው። ላይክ ኖርማሊ ሴቭ ሲደረግ ፎልደራችሁ ላይ የምታገኙት እንትን እንደዚህ አይነት ስለሚሆን ማለት ነው ኢንስቴድ ኦፍ ጄኤስ። So that's the difference. JavaScript and Java መሆኑን የምትለዩበት አንድ እንትን ይሄ ነው። So bytecode. This Java compiler option. In the compilation step, IntelliJ uses the Java compiler to compile our code into a different format called Java bytecode. This Java compiler comes with the Java development kit that we downloaded at the beginning of the course. Let me show you. So here we can right-click on this main.java, and in this context menu, we have an item called Open in Terminal. It's down below. Unfortunately, it's not visible in my recording window. It's called Open in Terminal on Mac and probably Open in Command Prompt on Windows. So let's open that. We get this terminal window or command prompt on Windows. Here we're currently inside of this folder, Code with Mosh. That is where we have our main.java file. Now we can invoke the Java compiler like this, Java C, and pass the name of our Java file as an argument. So main.java. If you're on Mac or Linux, make sure to spell this with a capital M because these operating systems are case sensitive. So enter. Now let's look at the content of this folder. On Mac or Linux, we can type ls. On Windows, we type dir. So let's take a look. In this folder now we have a new file, main.class. This is the bytecode representation of this Java file. Now, when we use IntelliJ to run our Java program, this class file gets stored somewhere else. Let me show you. So back to the project panel. Here in our project, we have this source folder where we have our source code, and we have this out folder where we have the result of the compilation. So inside this folder, we have production. Inside this, we have Hello World, the same name as our project. Inside Hello World, we have com, which is the name of our top level package. Inside this package, we have a sub-package that is Code with Mosh. And here we have our main.class file. So this was the compilation step. Now, this Java bytecode that we have in this file is platform independent. And that means it can run on Windows, Mac, Linux, or any operating systems that has a Java runtime environment. If we go to java.com/download, we can download Java, or more accurately, Java runtime environment for various operating systems. This Java runtime environment has a software component called Java Virtual Machine, or JVM. This JVM takes our Java bytecode and translates it to the native code for the underlying operating system. So if you're on a Windows machine, this Java Virtual Machine converts our Java bytecode into the native code that Windows can understand. This architecture is the reason why Java applications are portable or platform independent. We can write a Java program on a Windows machine and execute it on Linux, Mac, or any other operating systems that have a Java runtime environment. C# and Python also have the same architecture. That's why they're platform independent as well. Now let me show you how to invoke this Java virtual machine to run a Java program. So back to this terminal window, let me expand this. Currently we are inside of this folder, Code with Mosh, and in this folder we have this class file. Now let's go one level up. So cd ... and one more time. So now we are inside the source folder. We can invoke Java virtual machine like this. We type Java, and then we type the full path to our main class file. What do I mean by that? Well, earlier we defined this package, com.codewithmosh, and this class, the main class, is part of this package. So the full path to this class is com.codewithmosh.main. Make sure to use a capital M here because this is case sensitive. Now when we press enter,
Java will look at this folder, com. Inside this folder, it will look at this other folder, code with mosh, and then it will find main.class in that folder. It will load the bytecode and convert it to the native code for the operating system we are using. So take a look. So it executed our program, hello world. Beautiful. When we run a program using IntelliJ, all these steps are hidden from us. We don't see the compilation or execution steps. Okay. So ይሄ ነገር አሁን እንትን እያለ ያለው ባለፈው ምቺ ነገር አስቸግራን ነበረ ካስታውሳችሁ ሰላም ነው እቺ ጋር አትመጣም for some reason አሁን አንዳንዶቻችን ላይ መጣ አንዳንዶቻችን ላይ አልመጣም ነገር እና so ይሄንን የሰራነው በምንድን ነበረ አንደኛ git bash አለን ሌላ windows powershell you can use any እንትን መጠቀም ትችላላችሁ ሙሉ አንድ አይነት ነው so windows powershellም አለ and command promptም አለ you can use እያንዳንዱን እነዛን እንትኖች መጠቀም ትችላላችሁ so I have windows powershell እዚህ ጋር and ይሄኛውን አሁን ሄደን compile አድርገን so አሁን እዚህ ጋር play ስንለው automatically ልክ እንትን አድርጎ ራን ያደርግልናል አይደለ so ይሄ ነገር ራን እያደረገልን ያለውን ነገር እንዴት አድርጎ እየሰራው እንደሆነ like እያንዳንዱ step by step is going to be like this ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስቴፖች ነው የሚኖሩት so እነዚህን ስቴፖች we can use our own terminal የራሳችን ተርሚናል መጠቀም እንችላለን እዛ ላይ ሄደን አክሰስ ማድረግ ነው just ፎልደሩ ያለበት የቱ ጋር ነው የሚለውን እንትን አክሰስ መስጠት ነው ማለት ነው so you can do ቀጥታ እዚህ ጋር መጣችሁ like you can say open Windows terminal so እዚህ ጋር እንትን ብለናል so open Windows terminal ሲለው ቀጥታ ፓዙ ያለበት ቦታ ላይ ወይም ፋይሉ የተቀመጠበት ቦታ ላይ ምናምን መጥቶ እንትን ይላል ማለት ነው so ከዚህ ጋር ሆናችሁ ራን ማድረግ እና እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ so እስቲ ዳኒ ወይ አንድ ጥያቄ አለኝ sure ማለት አካባቢ በሙሉ ጥቁር ነው እንዳለ ሁሉ ነገር እንዴት ነው ያረከው እንደዚህ ታረግልኛለህ እሺ ማለት even like አሁን ይሄ partial የምትለው the free version ነው like መንዝል የምትከፍለው አለ nothing so ዳውንሎድ ማድረግ ብሉ ነው የሚሆነው partial ብሉ ነው የሚሆነው አንተ ጋር ነው የሱ ሁሉ ነገር ጥቁር ነው even አሁን ያ ዩቲዩብ ነው የሚያጫው ከጀርባው ሁሉ ያየው ነው ጓዳውን ያየው በሙሉ ጥቁር ነው I really wanted to have my laptop to be like that seriously በእውነት ሁሌ ነው even look at like task ባሮች ስታች በሙሉ ጥቁር ናቸው so እንድታሳየኝ እሺ okay not today ግን ታሳየኛለህ sure all right okay so I think ከየቱ ጋር እንደተነሳ እንትን ለማለት ያክል ወደኋላ ለመለሰው ወይስ እዚህ ላይ ሆኜ ለሞክረው ትንሽ ለመለሰው All right, now let's see what exactly happens under the hood the moment we run a Java program in IntelliJ. There are basically two steps involved here, compilation and execution. In the compilation step, IntelliJ uses the Java compiler to compile our code into a different format called Java bytecode. This Java compiler comes with the Java development kit that we downloaded at the beginning of the course. Let me show you. So here we can right-click on this main.java, and in this context menu, we have an item called Open in Terminal. It's down below. Unfortunately, it's not visible in my recording window. It's called Open in Terminal on Mac and probably Open in Command Prompt on Windows. So let's open that. We get this terminal window or Command Prompt on Windows. Here we're currently inside of this folder, Code with Mosh. That is where we have our main.java file. Now we can invoke the Java compiler like this, Java C, and pass the name of our Java file as an argument. So main.java. If you're on Mac or Linux, make sure to spell this with a capital M because these operating systems are case sensitive. So enter,
Now let's look at the content of this folder. On Mac or Linux, we can type ls. On Windows, we type dir. So let's take a look. Okay, so I don't think this is a code is much more done in the middle line. So let's Java C ማለት compile ማለት ነው አይደል? Yeah. Yeah, it's not getting እንዴት አድርገን ነበር ወደፊት ይሰራል ነበር እዛው ጋር ራሱ ጋር አይደለም እንደ መጣ ባለፈው ደግሞ ራሱ እዛው እንትኑ ጋር ምኑ ጋር ሰላም በሌላ ተርሚናል ነው እንደ መጣ ባለፈው እኮ እንዲያስቸግረው እዚህ ላይ አዎ በሌላ ተርሚናልም ሰርተናል አይ ዶንት ሪሜምበር እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ መጣልን የሆነ ሰዓት ምንም ሳናደርገው አይነት ነገር ዊርድ የሆነ ነበረ ፕሮብሌም ነበር እየገጠመኝ ነበር ልክ ተርሚናል ስለው ላይክ እንትን ያለው ሁለተኛ ስለው እንዲህ እንትን ያለው አሁን ነው የዚህ ነበር እንደውም እየሰራኝ እዚህ ጋር ነው የሞከርነው አይ ቲንክ አይደለ በእንትን ነው የመጣልሽ ላንቺ በራሱ በሌላ ተርሚናል በራሱ ተርሚናል ነው የመጣው so no such directory as this one ይላል እኔ ጋር ያለው አሁን ለኔ ካንተ ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ራሱ በጊትባሽን በምንም አድርገን እንደሰራን በጣም አስታውሳለሁ ግን አፍሪካ how we did it cd main.java because it doesn't exist why ዳኔ ወይ በሌላ ተርሚናል እና በዚህ ስንሰራው ግን ያው ነው አይደል አንድ ነው it's the same thing okay ግን for some reason እንትን ያለ ይችላል እንዴት ነበር ፊገር አውት ያደረግነው ባለፈው ነው ኮዳችን ኤረር የለውም ነው ምንድነው cannot resolve method print link I think there's some kind of history in
Okay. መቼም በቃ ፊገራት አድርጌ ነገ አሳያቸዋለሁ። እንግዲህ አሁን ነው ባለፈው የሰራነው እንዴት እንደነበር ረሳሁት። ግን I'm pretty sure ሊያውም በአንድ ብቻ አይደለም በ3 በ4 እንትን አድርጌ ነበር የሰራነው። ሪካርዲንጉ ደግሞ የለንም የእሱኛው ቪዲዮ። ሮዚ እያለች ነበር የሰራነው አይደል? ታስታውሳችሁ? አዎ ነው። Yeah. That's okay. Anyways, so one idea እንያዘውና ከዛ ያችኛውን ፓርት ነገ ፊገር አውት አድርጌ አሳያችኋለሁ። and እዚህ ጋር አሁን እያደረግን ያለነው ነገር ኮምፓይለር የሚባለው ነገር እንዴት እንደሚሰራ ሊያሳየን ፈልጎ ነው እዚህ በተርሚናል ላይ ማለት ነው። ሶ ኮምፓይለር የምንለው ነገር እኛ የምንጽፈው ወይም እኛ አንደርስታንድ የምናደርገው ይሄንን ነው። ኦኬ ሶ ራሱን የቻለ ላንጉጅ ነው፣ ግን ይሄንን እኛ አንደርስታንድ እናደርጋለን። ሶ እኛ ይሄንን ልክ ደብል ኤጅ 30.5 ካራክተር ሌተር እንደዚህ ሲስተም አውት ፕሪንት ላይን እንደዚህ ምናምን ያለን ስንጽፍ ይሄንን we already know like ይሄንን ነገር ኮምፒውተሩ ግን ይሄንን ነገር አንደርስታንድ አያደርገውም። ሶ በመሃል ምን ያስፈልገናል? የሚተረጉምልን ነገር ያስፈልገናል። ኦኬ ሶ ኮምፒውተሩ they already know like 0 and 1 የሚለውን ነገር ብቻ ነው የሚያውቀው አይደል? ሶ ያንን ነገር ወደዛ የሚቀይረው ወይም የሚተረጉምለት ነገር ኮምፓይለር ይባላል። ኦኬ ሶ ይሄንን ይወስድና ኮምፓይል ያደርግለታል። ከዛ ኮምፒውተሩ አንደርስታንድ በሚያደርገው ላንጉጅ ይነግረዋል። ከዛ ኮምፒውተሩ አሃ ይሄን ለማለት ነው የፈለከው፣ ኦኬ ሶ እንደዚህ ከሆነ ይሄንን ነው እንትን ምንልልክ ብሎ ላይክ አውትፑታችንን ዲስፕሌያችን ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኮምፓይለር የሚለው ነገር ዋና ሜን እንትኑ እንደዛ ነው። ሶ ይሄ ኮድ ዊዝ ሞሽ የሚለው እቺኛዋኛ ክሬት ያደረግናት ፓኬጅ ናት። ከዛ ጃቫ ኮምፓይለር ለጂሲ ኮምፓይለር ናት። ሶ ራን አርግልን እያለው ነው ማለት ነው። main.javaን ኮምፓይል አርግ እያለው ነው። ሶ ተርጉም ላይክ አንደርስታንድ እንዲያደርገው ማሽኑ ተርጉም እያለው ነው ማለት ነው። ኮምፓይል አረገ ls you already know ls ማለት ሊስት ማለት ነው አይደል? ውስጥ ያሉትን ፋይሎች ሊስት ሲያደርግለት ሶ there is main class የሚል አለ። ሶ አሁን ያለ ነው main java ላይ ነው like daniel.com ሶ እሱ ኮድ ዊዝ ሞሽ ብሎ እንትን ስላለው ሶ currently እኔ ዳንኤል ነው የሚለው እዚህ ጋር ሶ com.daniel የሚለውን እዛ ውስጥ ገብቶ ከዛ ኋላ ጃቫውን like main.java which is this one ይሄንን ኮምፓይል ሲያደርገው ኮምፓይል ካረገለት በኋላ ውስጥ ያሉትን ፋይል ሊስት አውት አርግ ሲለው main class እና main java ብሎ ይሰጠዋል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሁለቱን ፋይል ሰጠው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? In this folder now we have ራን main ያደርጋል file, ማለት ነው። main.class. This is the bytecode representation of this Java file. Now, when we use IntelliJ to run our Java program, this class file gets stored somewhere else. Let me show you. So back to the project panel. Here in our project, we have this source folder where we have our source code, and we have this out folder where we have the result of the compilation. So inside this folder, we have production. Inside this, we have Hello World, the same name as our project. Inside Hello World, we have com, which is the name of our top level package. Inside this package, we have a sub package that is code with mosh. And here we have our main.class file. Okay, so ይሄኛው ፓርት እና ይሄኛው ፓርት ዲፈረንሳቸው ይሄ is like the development area ነው። so ይሄ ደግሞ like ተሰርቶ ያለቀውን ነገር ኮምፓይል ተደርጎ ምናምን ራን የሚደረገው ነገር እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ so production like ዋና production stage like አልቆ የሚወጣበት ስቴጅ ነው አይደል? so that is ውስጥ ነው እንትኑ ይሄ ዲስፕሌይ የሚደረገው ነገር ወይም ወደ ዋናው እንትን የሚለው ይሄ ነው። ይሄ ዴቨሎፕመንት ኤሪያችን ይሄ ነው ማለት ነው። ዳኒ ይሄ ኮድ ዊዝ ሞሽ የሚለው ላይክ እንደ ኮድ ሪፖዚቶሪ ነው ማለት ነው የጃቫ it's like a package ይሄ is the name he created እሱ ራሱ የሰጠው እኔ ዳንኤል እንትን ያደረኩት ማለት ነው። ሳን እዚህ ጋር አውት ገባለሁ ከዛ እዚህ ጋር የሾው ዳንኤል የሚለው ነው የማገኘው። so እኔ ክሬት ያደረኩት ነው እሱም ክሬት ያደረገው በዚህ ነው። so it's kind of የሰራሽበትን እንትን ጠቅላላ እነዚህ ክላሶቹ ምናምኖቹ የሚቀመጡት ይሄ ሜን ክላስ የሚለው ጠቅላላ የሚቀመጠው እዚህ ፓኬጅ ውስጥ ነው። so ራሱ የቻለ ፓኬጅ አለው kind of እንደ ፎልደር ወይም እንደ ፋይል የምታስቀምጡበት ይችላል።
so እዛ ውስጥ ነው ታስቀምጡት የእያንዳንዱ የተለያየ ፓኬጅ ይኖራል ማለት ነው ያኒ ኦሬንጁን አውትፑት ማለት እንችላለን ማለት እዚህ ጋር አሁን ኮምፓይል ካረከው በኋላ እዚህ አሁን ታች እዚህ ሶሪ ማት ብሉ ፎልደሩ እንደ አንተ ኮምፓይል እንዳረከውና የኦሬንጁን ደግሞ አውትፑት ማለት እንችላለን I mean result print out የሆነው ማለት ነው kind of so here is like final outputአችን ይሄ ነው የሚሆነው ያ ኦኬ ይሄ ደግሞ እዚህ ላይ እዚህ ጋር ደግሞ ዴቨሎፕ ታደርገዋለህ እዚህ ጋር ዴቨሎፕ አድርገህ ኮምፓይል የተደረገው ነገር ጠቅላላ ወደዚህ ጋር ይመጣል ከዛ ኋላ ነው አውትፑቱን የምታየው ነው okay okay thanks all right Now, this Java bytecode that we have in this file is platform independent, and that means it can run on Windows, Mac, Linux, or any operating systems that has a Java runtime environment. If we go to java.com/download, we can download Java, or more accurately, Java runtime environment for various operating systems. This Java runtime environment has a software component called Java Virtual Machine, or JVM. This JVM takes our Java bytecode and translates it to the native code for the underlying operating system. So Java bytecode ማለት የማሽን ላንጉጁ ማለት ነው አይደል? So ቀደም መጀመሪያ እኛ የሰራነው የራሳችን ላንጉጅ አለን ይሄኛው እኛ አንደርስታንድ የምናደርገው ከዛ በኋላ ኮምፓይል ተደርጎ ወደ ማሽኑ እንትን ሲባል bytecode ወደሚለው ነበር የተቀየረው አሁን ደግሞ የተሰራው ኮምፓይል የተደረገውን ነገር ከባይት ኮድ ይወስድና ቨርቹዋል ማሽን ላይ ያደርገዋል ከዛ ኋላ ወደ ዋናው እንትን ፕሮዳክት ኢንድ ፕሮዳክቱ ላይ አውጥቶ ዲስፕሌይ የምታደርግበት እንትን ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ እነዚህ እንትኖች መጨረሻ ላይ አውትፑት የሚሆኑት ናቸውና ሶ በየትኛውም አይነት እንትን ላይ ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው ላይክ ሁሉም ነገር ላይ ራን ማድረግ ይችላል ማክ ዊንዶውስ like until like depend የሚሆንበት አይነት ነገር አይደለም ማለት ነው So if you're on a Windows machine, this Java virtual machine converts our Java bytecode into the native code that Windows can understand. This architecture is the reason why Java applications are portable or platform independent. We can write a Java program on a Windows machine and execute it on Linux, Mac, or any other operating systems that have a Java runtime environment. C# and Python also have the same architecture. That's why they're platform independent as well. Now let me show you how to invoke this Java virtual machine to run a Java program. So back to this terminal window, let me expand this. Currently we are inside of this folder code with Mosh, and in this folder we have this class file. Now let's go one level up. So cd ... and one more time. So now we are inside the source folder. We can invoke Java virtual machine like this. We type Java, and then we type the full path to our main class file. What do I mean by that? Well, earlier we defined this package com.codewithmosh, and this class, the main class, is part of this package. So the full path to this class is com.codewithmosh.main. Make sure to use a capital M here because this is case sensitive. Now when we press enter, Java will look at this folder, com. Inside this folder, it will look at this other folder, code with Mosh, and then it will find main.class in that folder. It will load the bytecode and convert it to the native code for the operating system we are using. So take a look. So it executed our program, hello world. Beautiful. Okay, so on እቺ ዋናው ሜን ሪዝማ እቺ ነገር የሚያሳየን ለምንድነው ካላችሁኝ let's say and ኮድ ተሰርቶ መጣ ልበላችሁ ይሄ እንደዚህ ተጽፎ የተሰራ ኮድ ምናምን መጣ ሶ ይሄንን የመጣውን እንትን እንደዚህ አይነት ኢንተሊጄ ወይም ጃቫ እንትን ምናይበት እንደዚህ አንደርስታንድ የሚያደርግልን የራሳችን ልክ ጃቫስክሪፕት እና ሪአክት ምናምን እንሰራበት VS ኮድ ነው አይደል እንደ VS ኮድ አይነት እንትን ባይኖረን እንዴት አድርገን ነው ራን የምናደርገው ኦኬ ፋይሉ አለ ፋይሉን ግን ራን ማድረግ ፈለግን ሶ ራን ለማድረግ እነዚህ ነገሮች አንደኛ የሉንም እንበል ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ገጠማችሁ ልበላችሁ ላይነክስ we have no idea ላይነክስ
አፕልም አንዳንዶቻችን ላይክ በደንብ መጠቀም እንትን አንልም እኔ አሁን ፐርሰናሊ አይመቸኝም አፕል ሆነ ለመናገር ግን ሶ እዛ ላይ አሁን ስንሄድ እንዴት ነው እንትን የምንለው ነው አክሰስ ማድረግ የምንችለው ይሄንን ፋይል ሶ ፋይሉን አክሰስ የምናደርገው git bash እንትን ብለናል ተርሚናል ሶ አሁን ዊንዶውስ ተርሚናል ከዊንዶውስ ፓወርሼል ምናምን ትርታውን እዚህ ጋር እዛ ጋርም ይሰራል ማክ ላይም የራሱን የቻለ ተርሚናል እንትን አለ ሶ ኤቭሪቲንግ የምትጽፏት እዚች ጋር እቺ ኮድ is literally the same everywhere okay so ይሄ ኮድ ዊዝ ሞሽን የሚለው ላይክ ክሬት ያደረጋችሁት ፓኬጅ ነው ብያችኋለሁ እዛ ፓኬጅ ውስጥ ተጋባላችሁ ጃቫውን ኮምፓይል አድርግልንና ኮምፓይል የምታደርገው እንትን ይሄንን ነው ብለን እንነግረዋለን ፋይል ኔሙ ሶ ኮምፓይል ያደርግልናል ከዛ ኋላ ውስጥ ያሉትን አሳየኝ ነው ይሄ ሊስት ማለት ከዛ ሊስት ካደረገልን በኋላ እነዚህ ናቸው cd dot you already know ወደ ኋላ መውጣት ነው which is ከዚህ ወደ ኋላ ሲወጣ እንትን ላይ ይመጣል ኮድ ዊዝ ሞሽን የሚለው ላይ ይመጣል ከዛ ወደ ኋላ ሲያወጣው ደግሞ ኮም የምትለው ላይ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ከኮም ላይ ሲወጣ ወደ ሶርስ መጣ ማለት ነው ሶርስ ላይ ሆናችሁ ነው ራን የምታደርጉት ሶ ጃቫውን ራን ለማድረግ ጃቫ ትላላችሁ ከዛ ኮም ስትሉ እቺን ፎልደሯን እየጠራችሁ ያላችሁት ኦኬ ዶት ኮድ ዊዝ ሞሽ ስትሉ አሁንም ሌላ ፎልደር እዚህ ጋር ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ኮም ከዛ ዳንኤል ከዛ ኋላ ሜን ኦኬ ሶ ሶርስ ላይ ያላችሁት አሁን ከረንት ላይ አይደለ እዚህ ጋር ሶ ሶርስ ላይ ቀጣይ ማን አለ ኮም አለ ከኮም ቀጥሎ ማን አለ ዳንኤል አለ ሶ እዚህ ጋር com dot daniel የሚለው እዚህ ጋር ሶ ኤግዛክትሊ ላይክ በውስጡ ሌላ ፎልደር እንዳለ ነው አክት ያደርጋል ኦኬ ሶ com አንድ ፎልደር ነው ዳንኤል ራሱን የቻለ ፎልደር ነው ሶ com dot daniel ስንል ሁለት ፎልደር ነው እንትን ያለ ነው ማለት ነው ከዛ እዛ ውስጥ ገብታ ሜንን ነው ራን አድርግልኝ እያለ ያለው ሶ ልክ ያንን ራን አድርግ ሲለው እዚህ ውስጥ የተሰሩት ነገሮች ጠቅላላ ኤክስኪዩት ይደረጋሉ which is console log ተብሎ የተሰሩት በዚህ ሰዓት ሲስተም አውት ፕሪንት ሌን ያልነው ማለት ነው ሶ ያንን ያወጣልንና እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው ሶ እነዚህ እንትኖች ባይኖሩ ሶፍትዌሮች ባይኖሩ we can see what kind of እንትን የመጣላችሁን ፋይል እንደዚህ አድርጋችሁ አውትፑት ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው በዊንዶውስ ፓወርሼል ወይም ተርሚናል ተጠቅማችሁ ማለት ነው so that is the main point When we run a program using IntelliJ, all these steps are hidden from us. We don't see the compilation or execution steps. So you have seen Java in action. Now let me tell you 5 interesting facts about Java. Java was developed by James Gosling in 1995 at Sun Microsystems, which was later acquired by Oracle in 2010. It was originally called Oak after an oak tree that stood outside Gosling's office. Later it was renamed to Green and was finally renamed to Java, inspired by Java Coffee. That's why its logo looks like this. We have 4 editions of Java for building different kinds of applications. We have Java Standard Edition. This is the core Java platform, which is what we're using in this course. It contains all of the libraries that every Java developer must learn. We have Java Enterprise Edition, which is used for building very large-scale and distributed systems. It's built on top of Java Standard Edition and provides additional libraries for building fault-tolerant, distributed, multi-tier software. We have Java Micro Edition, which is a subset of Java Standard Edition designed for mobile devices. So it has libraries specific to mobile devices. And finally, we have Java Card, which is used in smart cards. The latest version of Java is Java Standard Edition 12, which was released just a few months ago in March 2019. Java has close to 9 million developers worldwide. Currently, about 3 billion mobile phones run Java, as well as 120 million TV sets and every Blu-ray player. According to Indeed.com, the average salary... So, for some reason, I figured it out. Yeah. So, እንትን አላሳያችሁ ፈልጌ ነው ሶ እኛ ዋናው እንትን ላይ ሆነን ሶ ኮምፓይል የምናደርገው ጃቫ ሲ ብለን አይደለ ኮምፓይል የምናደርገው ሶ ፎልደራችን we go ፎልደሩን ዘግቼዋለሁ እዚህ ጋር ልክፈታለሁ open in explorer
እዚህ ጋር ስናይ ሶርስ ኮም ዳንኤል ከዛ ላይ ያለ ይሄ ያለን ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር ላይክ መጀመሪያ የነበርኩት እዚህ ዳንኤል ላይ ነው ማለት ነው። ይሄንን I can close this like I can come right there and open terminal ብዬ ማለት እችላለሁ። ከዛ እዚህ ላይ ከፍትልኛል ተርሚናሌን። ከዛ ከከፈተልኝ በኋላ I just want to access ያን main java የሚለውን ነገር ነው አክሰስ ማድረግ እንፈልገው እና so I just have to say java ብዬ ኮምፓይል የምታደርግልኝ main የሚባለውን ታብ ስነካ ይሞላልኛል። ኦኬ ራሱ main ክላስ እና main እንትን ያለው አይደለ ጃቫ ኮምፓይል የምታደርገው ይሄንን ነው ማለት ነው ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው። ይሄ አንድ እንትን ነው። እዚህ ውስጥ መጥቼ like ls ብል it's gonna list everything እዚህ ዳንኤል ውስጥ ያለው ኦኬ ሊስት ያደርግልኝ main ክላስ አለ main ጃቫ አለ። ዳንኤል ላይ ሆኜ ይሄንን ስል ይሄንን ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን የምፈልገው main ጃቫ ነው። ስለዚህ እሱን ምን አድርግልኝ ኮምፓይል እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው። ኮምፓይል የምንሰራው ጃቫ እንላለን። ከዛ ሲ የምትለዋ ኮምፓይል ናት። ከዛ main ብለን we want the java not the class አይደለ? ዋናው ፋይላችን ጃቫ ስለሆነ ማለት ነው። ክላስ ሳይሆን ሜኑን ኮምፓይል አድርግልኝ እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ኮምፓይል አደረገው። ይህን ኮምፓይል የተደረገውን ደግሞ ራን አድርግልኝ ለማለት እንዴት ነው የማደርገው? ራን እንዲያደርግልኝ ራን ማድረግ የምችለው ከሶርስ ፋይሉ ላይ ሆኜ ነው። ፓኬጅ ውስጥ ገብተህ ከዛ ኋላ ይህንን አግኝተህ ራን አድርግ የምለው እንትን ውስጥ ሆኜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሶርስ የምትለዋ ወይም ወደዚች ጋር ለመምጣት ብፈልግ what do I do? cd ላለው ስፔስ ዶት ዶት ስል አንድ ወደ ኋላ ያወጣል። ኮም ላይ ሆንኩኝ። አሁንም ደግሞአለው cd ዶት ዶት ስፔስ ስል ወደ ኋላ ሶርስ ላይ ያወጣው ማለት ነው። ኮምፓይል ተደርጓል and I need to do just run ማድረግ ነው የፈለኩት። run ለማድረግ ደግሞ I say java ላለው ከዛ ኋላ ፎልደሩን በስርዓት መጥራት አለብኝ። አሁን የሄድኳቸውን ባክ ስቴፕ የሄድኳቸውን ወደፊት እጠራቸዋለሁ ማለት ነው። ምን ነበረ? ኮም ነበረ። ኮም ኦኬ እንደዚህ ሳይሆን I write com እና ዶት ከዛ በኋላ ዳንኤል and ከዛ በኋላ ማን ነው? main ነው። ካፒታል main dot java do I have to say java zero? I guess. Okay. Okay, yes, I love you java. main የሚለውን ነገር ነው ራን እንድታደርግልኝ የምፈልገው ብዬ ይሄንን ራን አድርግ ስለው ሲ አውትፑታችን የመጣው d30.5a this is what we did አይደለም እዚህ ጋር አውትፑታችን የሰራ ነው። we can run it right there. Yeah, d30.5a እዚህ ጋር the same thing we find in this. ግልጽ ነው guys? Yeah, Danny. Thank you. Yeah. Okay. Nice, let's continue. Salary of a Java developer is just over $100,000 per year in the US. So as you can see, Java is everywhere, which means more opportunities for you to get hired as a professional programmer. Now, let me give you a quick overview of how I've structured this course so you can get the most out of it. This course is the first part of my complete 4-part Java series. Each part is about 3 to 4 hours long, so you can easily complete it in a day or two. In the first part, which is what you're watching, you're going to learn the fundamentals of programming with Java. In the next section, you'll learn about the type system in Java. You will learn how to work with various types such as numbers, strings, booleans, and arrays. By the end of this section, you will build a mortgage calculator as your first Java project. We'll be improving this calculator bit by bit throughout this course. Next, you will learn about control flow statements that are used to build algorithms. We'll be talking about various types of conditional statements and loops. Later in this section, we'll add
data validation to our mortgage calculator to force the user to enter valid values. At this point, you'll be able to build basic algorithms, and that's great. But being a good programmer requires knowing how to write good code, code that is clean and expressive. That's what separates an outstanding programmer from an average programmer. So in the following section, we'll talk about clean coding. I will show you various techniques that professional programmers use to make their code clean and maintainable. And finally, in the last section, you will learn how to find and fix errors in your Java programs, as well as how to package them for deployment so others can use them. So the materials in the first part will give you a solid foundation on how to start programming in Java. In the second part, we'll talk about object-oriented programming, which is a style of programming used in most, if not all, Java applications. Whether you want to use Java to build web, mobile, or desktop applications, you need to understand object-oriented programming well, because otherwise you're going to constantly hit obstacles. In the third part, we're going to talk about core Java APIs or application programming interfaces. You'll learn about many of the useful classes in the standard Java library. And finally, in the last part, we'll be looking at the advanced features in Java, such as streams, threads, database programming, and so on. So I hope you're going to join me on this journey and master Java, the most In this section, we're going to look at the fundamentals of programming in Java. You're going to learn about variables and constants, primitive and reference types. You're going to learn about casting or type conversion. You will learn how to work with numbers, strings, and arrays, and how to read input from the user. Once you learn all this, I'm going to give you a project. You're going to build a mortgage calculator on your own. So make sure to pay great attention to all the materials you're going to learn, because you're going to use most of them in this project. Are you ready? Now let's jump in and get started. In this tutorial, we're going to talk about variables in Java. We use variables to temporarily store data in computer's memory. Here's an example. Imagine in this program, you want to store someone's age in the memory. So we declare a variable like this, int age equals 30. So int or integer is the type of this variable. So in this variable, we can only store integers, which are whole numbers, like 1, 2, 3, 4, numbers that don't have a decimal point. Now in Java, we have several different types. I'm going to talk about them in the next tutorial. So first, we specify the type of our variable. Then we give it a name or a label. This is also called an identifier because we use it to identify our variable. This equal sign is called the assignment operator, and 30 is the initial value that we are assigning to this variable. So we say on line 6, we're initializing this variable, which means we're giving it an initial value. We always have to initialize our variables before reading them. So with this line, we're storing number 30 somewhere in computer's memory, and we're assigning this label to that memory location. Now on line 7, instead of printing hello world, we can print the value of the age variable. Take a look. So I'm going to run this program using Control and R. There you go. Now we see 30 on the terminal. Beautiful. We can also change the value of our variable. So after we initialize it, perhaps we can change it to 35. Now when we run this program again, we see 35. Beautiful. We can also initialize multiple variables on the same line, but this is something that I don't recommend because it makes your code ugly and hard to read. Here is an example. We can declare another variable like temperature and set it to 20. So using a comma, we can declare multiple variables on the same line. Now, even though this is technically possible, it's not something that I recommend. So it's always better to declare one variable on each line like this. We can also copy the value of one variable into another. Here is an example. Let me delete these variables and declare a new variable called my age. We set it to 30. And then we declare another variable like her age, and we set it to my age. So now when we print her age, we're going to see 30. Take a look. So on line 7, we're copying the value of this variable into this other variable. Now, one thing I want you to pay attention to here is the convention I have used for naming our variables. As I told you before, this is called the Camelcase notation.
So we should capitalize the first letter of every word except the first word. So in this case, the first word, my, it's all in lowercase, but the second word starts with a capital letter. So this is all about declaring and initializing variables. In the next tutorial, we're going to talk about various types in Java. So ይሄ ግልጽ ነው አይደል? ኢንቲጀር ማይ ኤጅ ብሎ እንትን አደረገ። ከዛ her age ብሎ ማይ ኤጅ ሲል ሶ የማይ ኤጅን ቫልዩ ለher age ሰይም እያለው ነው ማለት ነው አይደል? ሶ ወደዛ እንትን ያደርገዋል። ስለዚህ her age የሚለውን አውትፑት አሳየኝ ሲለው 30 ብሎ እንትን ይላል ማለት ነው። In this tutorial, we're going to talk about various types in Java. Basically, we have two categories of types. We have primitive types for storing simple values and non-primitive types or reference types for storing complex objects. So in the category of primitive types, we have byte, which takes 1 byte of memory. And in 1 byte, we can store values from 128 to 127. Now, the more bytes we have, the larger numbers we can store. So next we have short, which takes 2 bytes. And with this, we can store values up to 32,000. Next, we have integer, which we have seen before. Integers take 4 bytes of memory and allow us to store values up to 2 billion. Then we have long, which takes 8 bytes. And with this, we can store even larger numbers. Now, all these types are for storing whole numbers that don't have a decimal point. If you want to store a number that has a decimal point, you have to use float or double. Float takes 4 bytes, double takes 8 bytes. So obviously with double, we can store larger numbers. Next, we have char for storing a single character like A, B, C. And these char types take 2 bytes, so they support international letters. And finally, we have Boolean for storing Boolean values, which can be true or false, just like yes or no in English. Now let's take a look at a few examples. Earlier, we used an integer for storing someone's age, but as you learned, integers take 4 bytes and allow us to store values up to 2 billion. We don't need 4 bytes of memory to store someone's age. All we need is 1 byte, because with 1 byte, we can store values up to 127. So I'm going to change this to byte. That is better. Now let's look at another example. Let's say we want to store the number of times a YouTube video has been watched. So we define an integer called views count. Note that I'm always using meaningful names for my variables because these names help us understand what this code does. I've seen some people use variable names like v or v1 or n. Nobody knows what these variables do. So as a best practice, always use meaningful and descriptive names for your variables. So views count, we set this to a large number like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now in Java, whenever you deal with a large number like this, you can use an underscore to separate every 3 digits. Just like how we use a comma in our documents to make our numbers more readable, we can use an underscore in Java. So with integers, we can store values up to 2 billion. But let's say the number of times this video has been watched is 3 billion. So I added 3 here. Now we have a red underline that indicates an error. When we hover our mouse over it, we see this tooltip, integer number too large. So we need to change the type of this variable to long. However, the error is still there. What's going on here? The reason we're getting this error is that by default, Java sees these numbers as integers. So even though we have defined the type of this variable as long, Java compiler sees this value as an integer, and it thinks this value is too large for an integer. To solve this problem, we need to add an L as a suffix to this number. We can use an uppercase or a lowercase l. But as you can see, a lowercase l kind of looks like a 1, so it's better to use a capital L. So these are examples of whole numbers. Now let's declare a variable for storing a number with a decimal point. So double price, we set this to 10.99. Obviously, the double variable is too large for storing the price of a product, so we can change this to float. That is better, but we have a compilation error here. Take a look. Incompatible types, required float, but found double. The reason we're seeing this error is that by default, Java sees these numbers with a decimal point as double. So even though we set the type of this variable to float, Java sees this number as a double. So just like how we added a suffix to this number to represent it as a long, we need to add a suffix here to represent this number
as a float, and that suffix is f. Once again, we can use an uppercase or lowercase f. So these are examples of numbers. Now let's store a character. So char, we call it letter, and we set it to A. Note that we should always surround single characters with single quotes and multiple characters or strings with double quotes, okay? So char represents only one character, string represents a series of characters. And finally, let's see an example of a Boolean. So we define a Boolean variable called isEligible. Is this person eligible for loan or not? We set this to true or false. These are the Boolean values. Now, note that all these words coded in orange are reserved keywords in Java, just like public, static, void, class, package. These are all reserved keywords. So we cannot use these reserved keywords to name our variables, classes, and methods. Okay, so እዚህ ጋር እያደረገ ያለው እቺ እንትና የምትገባበት ልክ ኖርማሊ ኮማ ኮማ የምትለውን ፖዚሽን ለመተካት አይነት ነገር ነው። and ይሄኛው ኤል ደግሞ ላይክ ኖርማሊ አንደርስታንድ የሚያደርገው ኢንቲጀር እንደሆነ ስለሆነ ግን ነምበሩ ኢንቲጀር ቢሆንም ከንትኑ ደግሞ በልጧልና ከሚይዘው ስፔስ እኛ የሚይዘው ስፔስ ብለን እዚህ ጋር እንትን ያልነው አለ አይደለ ኢንቲጀር እስከ 2 ቢሊዮን ድረስ ነው። እዛ ጋር ግን የጻፈው እስከ 3 ቢሊዮን ነው። ሶ 3 ቢሊዮን ኢንቲጀር የለም። ሶ ኔክስት ያለው ማን ነው? ሎንግ ነው። ሎንግ ደግሞ ስንት ቢሊዮን እንደሆነ አርሜን ቁጥር እንግዲህ ሶ ከዛ በላይ ነው። ከ3 ቢሊዮን በላይ ነው አይደል ይሄ። ሶ እንትን ይሄንን ሎንግ ብሎ አንደርስታንድ እንዲያደርገው we have to put l የምትለዋን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ደብል ባለው ይሄንን ነገር ይሄኛው ኖርማሊ ፍሎት ብዬ መግለጽ እችላለሁ አይደል? 6 ዴሲማል ፖይንት ነው ለፍሎት ያልነው አይደል? ከ6 እስከ 7 ግን ፍሎት ብዬ እንትን ስለው ሲ ኤረር ይሰጠኛል ማለት ነው። ሶ ኤረሩ ምንድነው እና ቢልክ ስመጣ ሶ ሪኳየርድ ታይፑ ፍሎት ነው፣ ፕሮቫይድ ያረካው ግን ደብል ነው። ስለዚህ ይቺን ነገር እንትን እንዳትመጣብኝ እዚች ጋር መጥቼ ኤፍ ስጽፍለት ሶ ኤረራችንን ክሊር አውት ያደርግልናል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ሲንግል ካራክተር ሲሆን እንደዚህ ሲንግል ኮቴሽን ነው የምንጠቀመው። ረጅም ካራክተር ከሆነ ደግሞ ያለው ዳብል ኮቴሽን አድርገን ያ ስትሪንግ ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ናቸው ኖርማል እንትን ታይፖች። ሶ ለዛሬ እዚች ላይ እናቁምና ነገ ከዚቹ ተነስተን እንቀጥላለን። and let me stop the